Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Look, if you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Como vocês viram, eu comecei iniciando o vídeo lavando roupa, varrendo o quintal.
e lavando roupa. Mas agora, depois da tarde, eu fiquei com preguiça. Eu acabei dando uma varrida só na casa, dei uma organizada de leve e tô pensando em limpar a minha geladeira. Porque minha geladeira já faz um tempinho que ela tá sem limpar e eu queria dar uma limpadinha nela. E eu acho que eu vou terminar esse vídeo limpando a minha geladeira. Então, gente, para você que não é inscrito, eu peço que se inscreva, ative as notificações, deixe like e compartilhe para ajudar o canal a crescer. E é isso, gente. Bora lá limpar a geladeira. Vou aproveitar que a geladeira desligou sozinha para me desligar ela da tomada, porque daí eu posso deixar a porta aberta para economizar energia também. Porque a gente não pode ficar gastando com energia na casa. Então, eu vou desligar aqui a geladeira, já desliguei. E vou limpar ela. Aproveitar, né, o dia de hoje, limpar a geladeira. Dia não, a noite de hoje, limpar a geladeira, porque é isso, gente. Bora lá. Limpar a geladeira agora, né? Porque eu já dei uma ajeitada no barraco, então limpar a geladeira. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
saw surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one life, baby, so live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side, my tropical love. Tropical love. I wanted to be here by my side, my tropical love. I wanted to be here by my side, my tropical love. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Bom, gente, então a geladeira ficou limpinha aqui por fora. Nem tá focando direito. Limpei aqui do lado dela. Aqui por dentro ficou assim. Tá, aqui as coisas estão no pote. Eu tirei do saco, ali tá no... não tá no pote, não tá na bacinha, mas eu coloquei plastiquinho. Ficou assim, as coisinhas. Aqui na porta tem uma garrafinha com água. Aqui nessa parte aqui também ficou bem limpinha. Dei meio que uma organizada ali. Ficou assim. E a porta ficou assim também. Ficou bem limpinha. A geladeira. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu não fiz muita coisa, porque eu comecei a limpar o quintal, varrer o quintal, depois eu lavei um pouquinho de roupa, daí logo deu a hora do almoço, já desanimou. O calor tava muito quente hoje, né? Tava bastante calor. Então eu só dei uma varridinha na casa mesmo, e agora de noite aproveitei pra me limpar a geladeira. E descansar um pouquinho, porque amanhã tem que pegar firme e forte no trabalho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like. E compartilhe pra ajudar o canal a crescer. E comente também. Até a próxima. Tchau.